E tiwi tērā te whakapae, ko tahi o roto i ngā Maori toko ono, kei ahi treiria ke e noho ana. Ko te mā harahara o etahi, toko maha ngā Maori o ahi treiria kei te pokea e te rawakore me te raruraru. Koa te pōhehe kei reira te hiriwa me te koura. Ka rere te pātae heha hoki te rongoā. E ai ki te ropu toranga pū Māori, ko te hoki mai ki te wā kāinga nei. Engari kāre o tātou huanga o tērā whenua ko kei i te whakae. Nā tā mātou kai kawe kōrero, nā kāli hemopo tēnei kaupapa i whera ake. Anei tana pūrongo. Te wenua moimoia, e wenua whairawa. E ai ki ngā tatauranga e iwa ngā uru mātoru mano ngā Māori e noo ana kia i te reiria. E rangi e ai kia te puni kōkiri, kei te takiwa o te kōta i rau e rua ngā uru maono mano ke te nui. Nō reira e rua ngā roe pōti Māori kei reira. Ko te i o aua Māori ko John Williams. E wā ana umanga e āngai ana ki ngā mai torotoro waia, te upurangi, te rapu mai, me te putuputu taonga. So this is only one of 4 of your businesses. Australia's the land of milk and honey, as they say. Yeah, it is. I mean, I've been living here for 30 years now. Mum and Dad brought me over as a young fella, and they obviously went home, and I decided to stay here because the opportunities are virtually endless. If you put your mind to something in this country, you can certainly achieve your goals quite easily. You only have to look at the size of the population difference between Australia and New Zealand, 22 million versus 4.5. E wai mana ana John ki ngā wenua e rua, ai tāna a koa te nui o te utu me te roa o te wā, kia tangata wenua i tētei ki ai i te reiria, i te mutunga i o e nui ngā painga. Obviously the government that's chosen from time to time, every 4 years, has a huge impact, well, their policies have a huge impact on the direction of my business in terms of what taxes become prominent at that time, and what policies, I guess, will affect the economy as a whole. I think that's the greater picture, is what that government has to offer in terms of this country's way forward. Ko te noo ai tangata wenua e ua kia wina Holland i te nui o te utu. Ko te mea nui ki aia, ko te wāngai i ana tamariki, me te wai wakaruru au. E rima marama ki muri ko tēnei waka ke te wakaruru au kōtai o tōna wānau. E o tikari pēnei te ua o te noo i noa. It was pretty good in the beginning. We came over and in March. We won at pokies, $26,000, so we went out and bought furniture to move into our home with. Ko wai mai ke tōna hoa, kua tata hoki tā rāua oko i tētei ware, e rangi kāri i roa, i uri te tai. I had my daughter in November 2005. March 2006, she was diagnosed with a illness where she needed a bone marrow transplant. I had another 6 children that I needed to take care of, so my partner had to, at the time, give up work to care for the other 6 children while I spent the time in the hospital. It was a big struggle for us at that time. Financially, my partner couldn't deal with it, so he sort of turned to methamphetamines. Over the last couple of years, it sort of just all spiralled right out of control. Nā wai e kataika e ke atu. I mau ere tia te tānea a uina mo te wana ko taonga, te tā ai moni me te pū, me te tau uare. E o tiko te ere o te aroa, e mau ka atonu ana. How to buy? Who's that? My partner. He rings about 3 times a day sometimes. Yeah, stalker. I ngā tau e rua kua ipa, kua ua ke atu te noo a te wānau nei i runga i te peni ana.
My kids spiralled out of control. My daughter especially was running away from home, doing drugs, getting drunk, coming home by the police, facing assault charges in court, and I just felt so alone. I had nowhere to go, nowhere to turn to, and all I kept getting was, if you can't provide for your kids, then social services is going to be called in. And it's hard, especially when you've got nowhere to go. Kia ora whānau. Ko te mea pāpauri toko maanga Māori kaya i te reiria e pēnei i a wina. Ko te e mo i o pūana ki tērā, ko Mary Bartlett, te tumuaki o te rōpū aura o te korowai aroa. We're seeing more and more of our own people come in just for food, referrals for housing, for health, for education, for justice. Our people are missing out in all sectors of the social services, and it's very hard for our committee. Although there's 11 of us, there's only 3 of us active in the service. We have so many homeless New Zealanders here, and they're living on the street, they're living in their cars with families, and this is what we're trying to address. E mua atu I te tau 2000 mātai, mei taka ngā wānau u Aotearoa ki te raruraru, I wātea rātau ki ngā peni ana o ai te reiria. I nāe nei me tatari rātau mo te rua tau, no ko nā I uri ai a Mary ki te wai reo tōrangapu. I've been selected by our local MP, Desley Scott, who became aware of the issues concerning New Zealanders with the disparity and inequity of the things that are happening to our people over there. It was decided a delegation will be formed to go and present our cases to Parliament in Canberra before the Senate there. Kāta I te wero ko tēnā, I nā rā ka pēua te iwi moimoia, ki te wai mana te iwi Māori, ki te ware pāre mata o ai te reire. I te ui wakatairanga I te wakataetai ipu utu Paoro o te ao, e mārama te wakautu a te minita mō ngā take Māori, a tākuta Peter Sharples. O ngā I Māori kāro e tautoko ana ki tēnā, engari mō ngā tangata take ai, kia uru rātau ki roti te paremata o ahi treire ai, ka tautoko ana, engari mō ngā Māori I konei, whakatū tētahi rōpū hou, kia tautoko ngia ngā awhutanga I te kāinga. E rangi ko te wai tautoko mō ngā take ia I te reiria, te ia o ngā Māori I konei. E ai kia Mary me wai mana rātau pōti tā wai, te rae wiri nei ngā mema pāre mata o Aotearoa, ka tika. They're being voted by our people to look after our people. And for me, No matter where on the earth they are. no matter where they are. As Māori, we're working with our community, but we get no assistance from New Zealand and we get nothing from the Australian government. Mō ngā Māori e haro mai ki konei, kei a rātau tēnā whakaro. Me he mea kai te pirangi rātu ki te noho I konei, mo te rapu mahi rapu putea, e pai ana. Ko te pāti Māori e tū ana, kia pua wai tō tātau iwi Māori. Nā, kai whea tēnā, kai te kai, tēnā ka mea, tuatahi, mō tō tātau iwi. E ori te ngā wakaro o Sam Watson, I nā rā me wai reo tō rangapū te iwi take I mua I tete I atu iwi. With the large numbers of Maori people coming into our community, and given the social and economic situations, they may reach a point where they believe they do have a right to seek representation in the Parliament, but that may then cause tensions amongst other sections of the community, such as Aboriginal people. E mā ngai a Brent rei ana mo te rōpū umanga Māori I poi ākena, e ono ngā uru ngā mema. Ko te wainga o te rōpū nei, kia ka āke te noo a te Māori, e tangata uenua kia I te reiria, me Aotearoa. Discussion hasn't been around. It has become an issue. With the Māori Party coming over, the CFMEU had a big push to not only get voters to enrol to vote in New Zealand, but also on the back end of that is to get voters enrolled here. So that brought up the idea of citizenship. And so it is slowly becoming more and more of an issue. And
I think that, if you're able to vote in both countries, that makes you quite valuable. The more voters that we have, the more influence that we have. And it all comes down to numbers. E pai te o kāro, e rangi ko te mate e rua ngā uru o rau noi o ngā Māori, kei te wai mana kia i te reiria ki te pōti. Nō reira toko maa ngā Māori e kore e taia te pēua. I've heard some talk about I'm Maori and I'll stay Maori when I die, and so will I, and I'll stay a citizen of New Zealand and one of Australia. What we need to do is become educated about the benefits of becoming a citizen. Mā te noo ai tangata wenua e wai mana i te Māori i roto i ngā mai tō rangapū oa i te reiria. E mea nui tēnā i te mea tērā e te i e kore e oki mai ki te kāinga, me ki e kore a muri e okia. I had my whole family telling me to go home. Believe me, deep down, I really wanted to. I wanted to go home. I miss it. But then I had to put my own needs aside and take a good look at my children and think about, especially my older children, where are they going to be in 5 years' time? Are they going to end up down the same road as everyone else back there, as their friends? I decided to stay and struggle. Got a roof over my head, things are looking up for me and the kids. I might not be working at the moment, but I'm looking to go back that way, and hopefully my children will get back on track, and things will just go easier.